first problem is on the locus of a point. So this problem is that the point 8 comma minus 5 lies on the locus x square by 16 minus y square by 25 equal to k. Then the value of k. We have determined the value of k. So இது யார் போட்டிருக்கீங்க? Has anybody done this problem? No, sir. Okay, looks like சரி நீங்களா ட்ரை பண்ணணும். அதில் தான் மேக்ஸில் ரியலி யூ கேன் பிக்அப். இவ்வளோ நீங்கள் ஸ்கூல்லேயே உங்களுக்கு நடத்தி முடிச்ச செஷன்ஸ் இதெல்லாம் நானும் நடத்தியிருக்கேன். ஸோ யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு டூ இட், அட்லீஸ்ட் ட்ரை. ஓகே. Answer 3, sir. Shweta Sri, so you have done it. Answer is 3. Right. Shweta Sri, நீங்கள் இது எப்படி போட்டீங்கன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். Just to explain what is the the logic for solving the problem. எப்படி போடணும்? Sir, 8 வந்து x எடுத்துக்கிட்டேன் சார், -5 வந்து y எடுத்துக்கிட்டேன் சார். So 8 squared 64 by 16 minus 5 squared 25 by 25 அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க சார். 64ஐயும் 16ஐயும் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் சார். அதே மாதிரி 25 by 25 கேன்சல் பண்ணா ஆன்சர் இதுல 4, அதுல -1 வந்துச்சு சார். 4 minus 1 is equal to 3. Okay. So say this is on the locus of a point. If the point 8 comma 5 lies on the locus அப்படின்னா, so it satisfies this equation. Okay, so because locus means it traces that point. Okay, it will always satisfy this equation. So அதனால you have to simply put x equal to 8 because given the point is 8 comma minus 5 ங்கிறதுனால you have to simply put x equal to 8 and y equal to -5 in this equation. So that means 8 square by 16 minus 5 the whole square by 25. So first term will be 64 by 16 which is 4 minus this is 25 by 25 which is 1. So the answer is 3. Shweta, you are right. Okay, 3 is the right answer. So okay, since the point lies on the locus, the equation should satisfy. So it's a very simple concept of locus. Right. So let me move on to the second problem. Right. So who has done this problem? Which of the following equations is the locus of 80 square comma 280? Okay, the same concept. இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? So locus means it is like the equation of this satisfying this condition. Okay. So that means if there is a point 80 square comma 280, it is like x comma y. Yeah? So it should satisfy this equation of this sort. So we can do it in two ways. So we have to verify whether which equation will satisfy this condition where x equal to 80 square and y equal to 280. Given that x equal to 80 square and y equal to 280, you can derive the relation between x and y. So there are two ways of doing this. So யார் போட்டிருக்கீங்க, எந்த மெத்தட்ல போட்டீங்க நீங்க? Shweta Sri, did you try or okay? So it's sir, option 4, sir. Okay, option 4. So நான் கொடுத்திருக்கிறத வச்சு क्वेश्चनல இருந்து அப்ளை பண்ணி செஞ்சேன் சார். Okay. So used the substitution methods. நீங்க ஒண்ணொண்ணிலயும் x equal to 80 square y equal to 280 அப்படினு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி எதுல கரெக்ட்டா வருது அப்படினு போடலாம். So that is one method, is a valid method since no options are given. So நாலு இதுல நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி போடணும்.
இல்லைன்னு சொன்னா இது மாதிரி if it is given that x equal to 80 square and y equal to 280, so we can simply build the relation between x and y by eliminating t. So அப்ப எப்படி பண்ணோம்? x equal to 80 square வந்து t square equal to x by a அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். y equal to 280 வந்து t equal to y by 2a. அதாவது t square equal to y square by 4a square ன்னு எழுதிக்கலாம். So you see now t square equal to x by a and t square equal to y square by 4a square ங்கிறதுனால, so next step we can write x by a equal to y square by 4a square. So அதை நம்ம simplify பண்ணாக்க y square equal to 4ax. So this way also we can. Okay. Sometimes the options are not given, you will have to necessarily use this method. சரியா? This method we discussed in a similar problem in the last class also. Is that okay? Sir. Okay. So let's move on to next problem. So this is on the straight lines. Okay. So find the equation of the lines passing through the point 1, 2 with y-intercept equal to 6, slope equal to -1. So these are all separate problems. So first problem is point 1, 2 கொடுத்திருக்கு, y-intercept 6 கொடுத்திருக்கு. So find the equation of the straight line. These are all very straightforward questions. Okay. Others you said, who said? Praveen Kumar, right? Praveen Kumar, you have completed 12th, right? Yes, sir. Hello, Praveen Kumar, are you there? Yes, sir. Sir, can you hear me? நீங்க போட முடியணும். So did you try that? Sir, I'm just workouting. உங்க வாய்ஸ் கிளியரா இல்ல பிரவீன் குமார். யூஸ் ஹெட்செட் or something. Sir, now it is audible to you, sir. I did not get what you are saying. Sorry, sir, some network issues, sir. சரி, வேற யாராச்சும் போட்டிருக்கீங்களா? See, if y-intercept and a point are given, see, y-intercept is 6 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? It means that it cuts the y-axis at 6 அப்படின்னு அர்த்தம். So y-axis, if it cuts at 6, it means it is that point is 0,6. So 0,6 is a point. So 1,2 is another point. So if 2 points are given, so we can use the 2-point form. There is a simple formula, right, for determining the line of the equation which passes through 2 points. Right? So that is y minus y1 by x minus x1 equal to y1 minus y2 minus y1 by x2 minus 1. So I'll show that formula. Okay. So y-intercept is 6. So the corresponding point is 0,6. So using the 2-point formula, it becomes y minus 6 by x minus 0. It is y minus y1 by x minus x1 equal to y2 minus y1 by x2 minus x2. So in the formula, we already பார்த்தோம். So last class, so use that. So you get 4x plus y minus 6 equal to 0. So let's look at the second problem. So here if slope is given as -1, so that means y minus y1 by x minus x1 equal to slope, so which is -1. So you simply simplify that, y minus 2 by x minus 1 equal to -1. So that means it simplifies to x plus y minus 3 equal to 0. Yeah. Samita Sri, yeah. Roman number 3. Yeah, Samita Sri, if you have done that, yeah, very good.
Yeah. Please Yes, explain. sir. This is a 2-point solution. So, எஸ் yeah. 2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கனால நம்ம 2 பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம் அப்ளை பண்றோம் சார். y மைனஸ் y1 பை y2 மைனஸ் y1 ஈக்குவல் டு x மைனஸ் Yeah. சொல்லுங்க. Proceed. Hello, Samita, you're not audible. Cut ஆயிடுச்சு. Sir, can you hear me? Yes, Praveen Kumar. Yes, I can hear you now. Yes. For second subdivision, the answer is x plus y minus 3 equals to 0, sir. Okay. Okay. Mm. So அதை explain பண்ண முடியுமா எப்படின்னு? Yes, What sir. is- We have one point. We can take x equal to 1 and x1 equal to 1 and y1 equal to 2. And slope m is equals to minus 1, sir. And the formula is y minus y1 equal to m into x minus x1. Yes. And by substituting the known values and we get the equation, sir. Very good. Correct. Very correct. So, thank you, Praveen. So, who was explaining that next problem? Third problem. Samita, right? Samita Sri. So it looks like something went wrong with her connection or something. She is not there now. Okay. So where error போட்டிருக்கீங்களா? Third part. It is 2 point. It's 2 points are given. It passes through 1, 2 and minus 2, 3. So minus 2, minus 3. So what is the equation of that line? So இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் same formula we have to apply. Okay. So y minus y1 by x minus x1 equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. So both represent slope. So right. So you simplify it, you get 5x minus 3y plus 1 equal to 0. Okay. So let me move on to the last part. The perpendicular from the origin makes an angle 90 degree with the x-axis. I'm showing the solution. So let me just show the problem. I'm allowing you people to explain. Whoever has done it. So in this case, perpendicular from the origin makes an angle of 90 degree with the x-axis. And it passes through point 1, 2. So find the equation of the line. Yeah, I understand, Samita Sri. Yeah, while you were talking, suddenly got disconnected. But never mind. So in the problem, we are in the fourth one. Yaar potrikkinga, Samita Sri or Praveen Kumar or anybody else? Shweta Sri or okay. So let me explain this. Okay. So here the angle made by the perpendicular, that is, this is your line. Required line is AB. Okay, so that's what you have to determine. Okay, its perpendicular is this one, COC. So that is given that the perpendicular makes an angle of alpha. Right? So and then it also passes through point 1, 2. So if this perpendicular, if it makes alpha, so what will be the angle made by the line AB? Okay. So if you look at it, the line AB, that angle is
normally we represent as theta. In the A இருக்குல்லையா இதான் angle theta. So from this triangle you can see that this theta equal to is the exterior angle. So it is the sum of the two interior angles 90 degree and alpha. So that's why your theta will be equal to 90 plus alpha. So in the theta what is significance என்னன்னா இந்த tan theta தான் நமக்கு slope. Slope is a tan of the angle made by the line with the x-axis. அதான் நம்ம thetaன்னு சொல்றோம். Tan theta will be the slope. So இங்க வந்து now we are determining theta as alpha plus 90. So alpha itself is 90. அதனால alpha plus 90 is 90 plus 90, 180 degree. So I given step by step. Okay. So step 2, you determine the slope of the line. So since theta is 180, slope is tan 180, which is equal to 0. So now we have the slope and a point. Okay, the point is given as 1, 2 and slope is 0. So we can determine the equation using slope and point method. So since slope is 0, it is parallel to x-axis. Yeah, so immediately you can write off. You don't even have to do any calculation. It is parallel to x-axis, passes through point 1, 2. It has to be y equal to 2. Right? So you can try to do also y minus y and substitute in that also. So you will still get the same thing. Okay, but it's passed through 1, 2. Y coordinate is 2. So and it is horizontal. So in that y coordinate 2 plus it has to be horizontal. Y has to be 2 at any place. So another the equation will be y equal to 2. Right. So let me just move on. Okay. A straight line joining points 2, 3 and minus 1, 4 passes through point alpha, beta. Then which is true? Okay, it is given that a straight line 2, 3 and 1 minus 1, 4 joining these 2 points. It passes through the point alpha and beta. Then which of the following is true? Okay. So how can we solve this problem? Some problems will look like but if you think a little bit, you can break it down into some steps. So those steps ரொம்ப ஈஸியா போடுற மாதிரி இருக்கும். 2-3 ஸ்டெப்ல நம்ம ஈஸியா போடுறோம். இது யாரா போட்டுருக்கீங்களா? ரவிக்குமார் போட்டீங்களா இது? சார் அவளே doing சார். புரியல, என்ன சொன்னீங்க? இப்பதான் சார் போட்டுட்டு இருக்கேன். Okay. So okay. வேற யாராவது போட்டுருக்கீங்களா? Sir, I think it's option 3, sir. Option C, alpha plus 3 beta equals to 11. Sure. I think that is the correct option. இது எப்படி போடலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஸ்டெப்ஸ் சொன்னீங்கன்னா போதும். என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்? Shall I turn on my camera and show, sir? Yeah, okay, fine. நான் என்ன பண்றேன், ஸ்டாப் ஷேரிங். நீங்க ஷேர் பண்றீங்கன்னா நீங்க பண்ணலாம். இப்படி பண்ணலாமா? And that will be better for everybody. Right, you can share now.
clear or illa Praveen? Now it is able to see something. Okay. சொல்லுங்க. மியூட்ல இருக்க பிரவீன் குமார், ப்ளீஸ் அன்மியூட் யுவர். So first I took these 2 points here, x1, y1, x2, y2, and I substitute in this formula. Okay. And I'll get one equation, sir. X plus 3y minus 11 equals to 0. Okay. And we have one more point, sir, at alpha comma beta. When I substitute this, I get the answer. Very Alpha plus 3 beta equals to 11. That is correct. Okay. So you are correct, Praveen Kumar. So that's the way to do it. So I am sharing back. Okay. Right. So if since 2 points are given, we can write off the equation very easily. We have been seeing so many problems like that, right? If 2 points are given, what is the equation of the line? So first step is to write the equation of the line using the 2-point formula. Next step is, since the equation of the line is given and it passes through alpha comma beta, it should satisfy the condition x equal to alpha and y equal to beta. So you will simply substitute x equal to alpha and y equal to beta. So 2 steps are done. So step 1, determine the equation of the line. So we can use the 2-step formula. Since the 2 points are given, 2, 3 and minus 1, 4. So the equation becomes x plus 3y minus 11 equal to 0. So either we substitute x equal to alpha and y equal to beta. So you get alpha plus 3 beta equal to 11 with these options. Any questions? So let's move on. Problem number 5. Okay. So population of the city in the years 2005 and 2010 are 1,35,000 and 1,45,000 respectively. Find the approximate population in the year 2015. Assuming that the growth of population is constant. Any volunteer? Okay. So you don't, since 2 points are given, right? In 2005, the population is 1,33,000. In 2010, the population is 1,45,000. So you take x-axis as the year and y-axis as the population. So then we have. Sir, answer 1,55,000, sir. 1,55,000. Okay. So yeah, there are 2 points are given. So we can, using the 2 points, we can determine the equation. And you can get the population in 2015 by substituting x equal to 2015. Right? So you put it in the problem. You want to show your solution of Santana and Mary Raj. Sir, logic sir answer சொன்னேன். என்னங்க புரியல? Logic answer சொல்லிட்டேன் sir. Logic sir, correct. Yeah, you don't even have to fit the equation. அது ரொம்ப பார்த்தோனே சொல்லலாம் போல இருக்குது. It's so tempting, but sometimes you have to. Sir, நான் இப்பதான் sir 11th போறேன். Very good, Santana. Very good. So you're going to 11th and it's so 5 வருஷத்துல 10,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அடுத்த 5 வருஷத்துல இன்னொரு 10,000 இன்க்ரீஸ் ஆகும். Assuming the same growth rate. Right? But if you formulate x coordinate as the year and y coordinate as population, the 2 points are 2005, 1,35,000, 2010, 1,45,000. So now we have to determine y when x equal to 2015. So first step, determine the equation of the line. Comes like this.
Step 2, substitute x equal to 2015. So you get y equal to 1,55,000. So think, is there an easier way? So this is a very complex way. Okay, so even though that is the way you formulate the equation, you can simply do it like in 5 years. This is the growth. The next 5 years, same will be the growth. Since the growth of population is constant, so we can simply write it off. Instead of taking the years as 2005, 2010, etc., 2005 base year nu vechikalam illa 2000 and base year nu vechinde idu 5 year 5 la 1,33,000, year 10 la 1,45,000. So appo year 15 la evlo appdinu nam podikalam. So appo it will be much easier, the calculation will be much easier, and the points will become 5 and 1,35,000, 10 and 1,40,000. What will be for 15? So appdi podikana innu konjam easier. So okay, very good. So let me next problem. Okay. Find the equation of the line if the perpendicular drawn from the origin makes an angle of 30 degree with x-axis and its length is 12. So now perpendicular drawn from the origin, if it makes 30 degree, that means that is what is your alpha, right? So we normally refer to it as alpha. So it's given that alpha is 30 degree here, and length of the perpendicular is given. It is P is also, we denote it as P normally. So here P is 12 and alpha is 30 degree. So if P and alpha are given, that is a very straight way of writing the equation. Can somebody tell that if P and alpha are given, what is the equation of the line? Sir, x cos alpha minus y sin alpha equal to P, sir. Minus kedayaduma, adu plus. Okay? Okay. Sir, answer is 2 3x plus y by 2 equal to 12, sir. One answer. Yeah, so P equal to 12 and alpha equal to 30 degrees. The required equation is given by x cos alpha plus y sin alpha equal to P. Right? So x cos 30 plus y sin 30 equal to 12. So they simplify panna root 3x plus y equal to 24. Is that what you got, Samita? Yes, sir. Root 3x plus y equal to 24. Root 3 by 2x அப்படி போட்டீங்கன்னா 12 வந்துருக்கும். So remove that denominators to multiply it by 2. So அப்ப இந்த மாதிரி வந்துரும் equation. Let me go to the next problem. Problem, even problems that look like very complicated, if you break it down into steps, each will be simple steps. 3 or 4 steps will be there. So the same logic. Each step will be very easy to solve. So in the problem, find the equation of straight line parallel to 5x minus 4y plus 3 equal to 0 and having x-intercept as 3. So somebody has to tell what are the steps, right? So Sir, can I, sir? yes. Who volunteered? I didn't. Sir? Nityashree? Yes, Nityashree. Yes, please go ahead. Yeah. Explain பண்ணுங்க ஸ்டெப்ஸ் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா போதும். First I determine the equation, next the slope. அந்த மாதிரி சொன்னீங்கன்னா போதும். Yes. Equation 5x minus 4y plus 3 is equal to 0. அந்த equation வந்து நம்ம first equation எடுத்துக்கிறோம் சார். அப்புறமா y வந்து 0வா y is equal to 0 இந்த equation சார். அப்புறமா அந்த equationல 5x minus 4y and வந்து நம்ம 0வா substitute பண்ணிடுறோம் சார்.
next 5x is equal to 4 into 0 எதால 0 மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அந்த நம்பர் 0 ஆயிடும் சார். அதனால மைனஸ் கே ஆயிடும் சார் அந்த இடத்துல. அதுக்கப்புறமா இங்க எக்ஸ் முன்னாடி வந்துட்டு இந்த 5 வந்து மல்டிப்ளேல இருக்க 5 இங்க வரும்போது டினாமினேட்டர்ல வந்து டிவைட்ல போயிடும் சார். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இன்டர்செப்ட் இஸ் 3ன்னு சொல்லியிருக்காங்க சார். அதனால வந்து இப்போ வந்து இந்த 3யை வந்து நம்ம எக்ஸ் வந்து இன்டர்செப்ட்ன்றதுனால இந்த 3யை வந்து நம்ம ஈக்குவலுக்கு இந்தாண்ட கொண்டு வந்துடுவோம் சார். இப்போ வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி கே இஸ் ஈக்குவல் டு 5 3s are 15ன்னு போட்டுட்டு மைனஸ் வந்து இந்தாண்ட இருந்து லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு வரதுனால மைனஸ் இங்கே வந்துடும் சார். அதனால the equation is required line சார். Okay, ma'am. Okay. So, in the steps, what I mean is now like this. Okay. Step 1 is determine the slope of the given line. Okay. So, what we want to find out is the equation of another line which is parallel to 5x minus 4y plus 3 equal to 0 and having x intercept as 3. So, if a given line, what is the slope? That is your first step. Right? So the slope of the line is minus a by b. Yeah. So that will be minus 5 by minus 4, which is 5 by 4. Slope of the given line is 5 by 4. That is your first step. So if you want to determine the equation of a straight line parallel to this, so parallel na enna agum? So the slope has to be same. Yeah. Appo in the line ku innor line parallel irukka mudiyum. So for the required line also, slope has to be same as this 5 by 4. So, the parallel line has got slope of 5 by 4 and it has the x-intercept of 3. So, x-intercept of 3 it passes through 3, 0. Right? So, now we have the slope and a point. So, from that we can write the equation as y minus y1 by x minus x1 equal to slope. So, simplify pannina 5x minus 4y minus 15 equal to 0. So, Nityashri, did you get the same answer? Yes, sir. 5x minus 4y minus 15 equal to 0. Yes, sir. Very good, ma. Very good. Very good. Yeah. Okay. So, let's go to next problem. Find the length of perpendicular and the coordinates of the foot of the perpendicular from minus 10 comma minus 2 to the line x plus y minus 2 equal to 0. You customer think you have to first draw the graph. Then diagram. Diagram what are the steps and easier determine. So, யாராவது போட்டிங்களா இந்த ப்ராப்ளம்? Okay. So, இப்போ I drawn the diagram. அதை பாருங்க first. இப்போ x plus y minus 2 equal to 0 இந்த லைன் போட்டிருக்கேன் பாருங்க. படிக்க முடியுதா? x plus y minus 2 equal to 0 ன்னு எழுதிருக்கேன் பாருங்க. அதுதான் இந்த லைன். இது நம்ம நார்மலா எப்படி போடணும்? இந்த மாதிரி ஒரு கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம ஓரளவு அக்யூரேட்டா போடணும். நம்ம இந்த டயக்ராம் போடும்போது அது எப்படி இது இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்து அதை டிரா பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? x = 0ன்னு போட்டா என்ன வரும்? y = 2ன்னு வரும். ஸோ 0,2 ஒரு பாயிண்டா போட்டுடணும் y இன்டர்செப்ட். அதே மாதிரி y = 0ன்னு போட்டா x = 2ன்னு வந்துடும். ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட் 2,0 0,2 அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் போட்டோன்னா ஒரு ஸ்கேலை வச்சு அதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடணும். So that is the easy way. If the equation is given to draw the line, so you simply determine the x-intercept, y-intercept, and connect them and extend it out. So this is where x plus y minus 2 equal to 0. இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Then given a point 10 minus 10 comma minus 2. அதை இங்க போடலாம். minus 10 comma minus 2 இங்க இருக்கு. That is I am calling it as point P. So from P we are drawing a perpendicular. Right? So it cuts at point Q. So என்ன கேக்குறாங்க? What is the coordinate of point Q and what is the length of PQ? Yeah.
length and perpendicular, length of the perpendicular and the coordinates of the foot of the perpendicular. அப்படின்னா அது q, coordinates of q and pq length கேட்பாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னே ஸ்டெப்ஸ் நம்ம திங்க் பண்ணணும். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு டிட்டர்மின் this point, since this equation is given and this line, the line pq is perpendicular, இதோட ஸ்லோப்பை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாம். கிவன் லைனோட ஸ்லோப்பை, அதுலேருந்து பெர்பெண்டிகுலரோட ஸ்லோப்பை எழுதிடலாம். அதுக்கப்புறம் சின்ஸ் பாயிண்ட் இஸ் கிவன், பெர்பெண்டிகுலரோட ஈக்குவேஷன் எழுதிடலாம். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அது ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணால் இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் கிடைச்சிடும். ஸோ தோஸ் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ். தட் இஸ் த வே யூ கேன் லாஜிக்கலி யூ ஷுட் புட் டவுன் த ஸ்டெப்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் டிட்டர்மின் த ஸ்லோப் ஆஃப் த கிவன் லைன். ஸோ இட் இஸ் minus a by b which is -1. Next, determine the slope of the perpendicular. So if given line கான slope -1 அப்படின்னா perpendicular கான slope எவ்வளவு இருக்கும்? It will be -1 divided by -1 because the m1 m2 is -1, right? If two lines are perpendicular, m1 m2 equal to -1. So here 1 is -1 கறனால the other has to be 1. So slope of the perpendicular will be +1. அடுத்தது determine the equation of the required perpendicular. So அது நம்ம, since we know slope is 1, passes through -10 -2 அப்படிங்கறனால point and slope formula we can simply write y minus y1 by x minus x1 equal to slope. அது simplify பண்ணா x minus y plus 8 equal to 0 னு. So we can simply draw that line x minus y plus 8 equal to 0. அது இன்னொரு விதமா போடலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் போட்ட உடனே நம்ம டிரா பண்ணும்போது அந்த பெர்பெண்டிகுலரா டிரா பண்ணிடலாம் ஈஸியா. ஓகே. So now we have determined this equation as x minus y plus 8 equal to 0. So now we know the equation of this line and this line. So point of intersection அப்படின்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் simultaneous equation solve பண்ணணும் அவ்வளவுதான். Yeah, so there are very easy equations, x plus y minus 2 equal to 0 and x minus y plus 8 equal to 0, which we can solve and determine the value of p and q. So once we determine this q, and if you know p and q, 2 points are given. What is the distance between the 2 points? So we have the distance formula. So if ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்திருந்தா distance is given by root of y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square. ஏன்னா இந்த பித்தகோரஸ் தியரம் தான். இப்போ இப்படி நம்ம இதோட டிஃபரன்ஸ் இந்த x கோஆர்டினேட், டிஃபரன்ஸ் இன் y கோஆர்டினேட், அது ரெண்டும் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளோட ரெண்டு சைடு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஹைபார்டெனிஸ் தான் இந்த டிஸ்டன்ஸ். அதனால அது ரூட் ஆஃப் y1 minus y2 minus y1 the whole square plus x2 minus x1 the whole square. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ நான் 3-4 ஸ்டெப் இருக்குனாலும் ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப்ஸ் தான். ஸோ புட் இட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். I'll show you the remaining steps. So coordinate the இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணா x plus y minus 2 equal to 0, x minus y plus 8 equal to 0 சால்வ் பண்ணும்போது you get x equal to -3, y equal to 5. Okay. So required length the distance between these 2 points -10, -2 and -3, 5, so which is root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So that comes to 7 root 2. That's all. But distance can also be determined by using distance formula. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா நம்ம பார்த்தோம். The distance formula, given an equation of a line and a point, the distance of a point from a line is given by mod of ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b square. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம போடலாம். Same answer you will get. But anyway, since I need that coordinate of the foot of the perpendicular, நம்ம முதல் மெத்தட்ல போட்டோம்னா you got the coordinate, அதுல ரொம்ப ஈஸியா போடலாம். இந்த this the distance formula need not be used at all. Right? So, any questions? புரிஞ்சுதா இது? Yes, sir. We go to problem 9. This is on angle between two lines.
the slope of the line which makes an angle of 45 degree with line 3x minus y equal to minus 5, or what is the slope of the line which makes an angle 45 degree with the line 3x minus y equal to minus 5. So since two values are given, obviously there are going to be two lines. So இது யாராவது போட்டீங்களா? Sir. Yeah. Anybody wants to explain? Sir, we can substitute these values in that equation, sir. அது பண்ணா எப்படி வரும்? So இப்போ 1, -1 இருக்குல்ல சார், 1 வந்து எக்ஸ்ன்ட்டு எடுத்துட்டு y -1 அந்த மாதிரி எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா -5 எது வருதோ அதுதான் answer. அப்படி பண்ணலாம். அப்ப வந்து இதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுட்டு இந்த பாயிண்ட் which of these points lie on the line 3x minus y equal to -5 அதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி போறீங்க. இது வந்து ஸ்லோப். Okay. This is different. Okay. So I'll tell you what are the steps. First of all, நீங்க drawing பாருங்க. இப்போ right, which is this line? In the line 3x minus y equal to 5 in the line. Okay, you are able to see this line. I have written it 3x minus y equal to minus 5. Like I said, no, எப்படி இதை draw பண்ணலாம் அப்படின்னா, first you put x equal to 0, you get y equal to 5. So 0, 5 is a point. அதே மாதிரி if you put y equal to 0, x equal to minus 5 by 3. So minus 5 by 3, 0 is another point. So இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம இது பண்ணிடலாம். Fairly quickly we can do this. Yeah. So அந்த ரெண்டையும் லைன் ஜாயின் பண்ணாக்க that is your line. 3x minus y equal to minus 5. இப்போ இந்த லைனோட 45 டிகிரி பண்ணணும் அப்படின்னா you can have 45 degree on this side or that side. So that is why you are having two lines. The question mark போட்டிருக்கேன் இல்லையா, these are the two lines. இது ஒரு லைன், இந்த சைடு கீழே 45 டிகிரி உள்ள லைன் இது, அதே மாதிரி மேலே 45 டிகிரி உள்ள லைன் இது. ஸோ இந்த ரெண்டு லைனோட ஸ்லோப் தான் கேட்கறாங்க. Okay, they are not asking for the equation of these two lines, only the slope of these two lines is what we need. So இப்போ இந்த given line ஓட slope கண்டுபிடிச்சிடலாம். That is your first step. So next step, if it has to make an angle of 45 degree, then what is the slope? There is a formula for that. The angle between the two lines, there is a formula for that. That is phi அப்படின்னு represent பண்ணுவோம் நம்ம. So tan phi equal to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. So we have seen that formula last time. So that is what you have to use. Okay. Now I'll come to that. It's the next page. Determine the slope of the given line. So since the given line is 3x minus y equal to minus 5. Slope of the given line is minus a by b, which is minus 3 by minus 1 or 3. So that is your m1. Step 2 is determine the slope of the other line by using the formula for angle between two lines. So let us say the slope of the required line is m2. Okay, now the formula for angle between two lines is tan phi equal to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. Okay. So if since this is given as 45 degree, but it can be on both sides. அதனால plus or minus 45 degree equal to m1 minus m2 by 1 plus m1 m2 போட்டுக்கலாம். இதை போட்டீங்கன்னா இப்போ tan 45 we know is plus or minus 1. So you substitute for m1 and you can determine m2. Right? Since we already determined m1 as 3. Yeah, so you substitute 3. So you get two solutions obviously. For plus 1 there is one line and minus 1 there is another solution. So the two solutions are half and minus 2.
So so that is your in fact நீங்க இந்த டயகிராமை பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு அக்யூரேட்டா நம்ம இந்த டயகிராம் போட்டோம்னு வச்சுங்களேன். So we can see that one line has got positive slope, another line has got negative slope. இந்த நம்ம டயகிராம் ஓரளவு அக்யூரேட்டா போட்டோம்னே நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ அதுலயே நம்ம we can say that okay 1 2 அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா இருக்க முடியாது. ஓகே அது மாதிரி ஓரளவு நம்ம இது பண்ண முடியும், eliminate பண்ணிடலாம் சில ஆப்ஷன்ஸ். So here anyway the correct answer is half comma minus 2, which is option 2. Let's go to next problem. The intercepts of the perpendicular bisector of the line segment joining 1, 2 and 3, 4 with coordinate axis are so you want to determine the intercepts, x-intercept and y-intercept here. Okay. So there is a line segment, 2 points are given. So since 2 points are given, we can determine the equation of the line. அதோட perpendicular bisector ஓட equation எடுத்து கண்டுபிடிக்கணும். அதோட where it meets the coordinate axis அதை பேஸ் பண்ணி we will determine the intercepts. So it looks a bit complicated, but we can easily break it down into the steps like I was saying. யாராவது போட்டிருக்கீங்களா இதை? சார் எஸ் நித்யஸ்ரீ. சார் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணணும்னா இன்டர்செப்ட் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் தான் சார் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சார். அது வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து y is equal to x plus 1ன்னு வரும் சார். அப்போ ஸ்லோப் m is equal to 1 அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் சார். இப்போ வந்து அது ஈக்குவேஷனாக ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஸ்லோப் 1 இருந்துச்சுனாலும் ஸ்லோப் ஆஃப் த லைன் பர்பெண்டிகுலராக ஆகும்போது அது வந்து -1 கன்வெர்ட் ஆகிடும் சார். அதனால y is equal to -x plus cன்னு ஆகிடும் சார். நெக்ஸ்ட் அதோட மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா வச்சு அதை வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது 2, 3 வரும் சார். அதுக்கப்புறமா வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வந்து ஈக்குவேஷன் 1ல் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா 3 is equal to -2x plus c வரும் சார். அப்புறமா y is equal to x plus 1 is equal to 5 வந்துடும் சார். அதுக்கப்புறம் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து என்ன வரும்னா y is equal to -x plus 5 வந்துடும் சார். நெக்ஸ்ட் நம்ம லாஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா அந்த நம்ம கண்டுபிடிச்ச எல்லாத்தையுமே ஒரே ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா x is equal to 5, y is equal to 5 வரும் சார். You got x equal to 5 and y equal to 5 சார். 5. Okay. Very good. I think நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ரொம்ப கரெக்ட். நீங்க என்ன கிளாஸ் படிக்கிறீங்க நித்யஸ்ரீ? சார் நான் இப்போ தான் சார் 11th போகிறேன். 11th போறீங்க. வெரி குட். So did others follow? மத்தவங்களுக்கு இது புரிஞ்சதா இந்த மெத்தட் எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இது? Great. Anyway, I will also explain. If the given line passes through 1, 2 and 3, 4. So like I said, you can just simply put 1, 2 and 3, 4 and draw the line. That is your given line. Okay. So on the given line, the 2 points A and B நம்ம mark பண்ணிடலாம். So இப்போ அதோட perpendicular bisector. So அப்படின்னா அதோட mid point எடுத்து அந்த இடத்துல bisector போடணும். This is your perpendicular bisector. So where it cuts x-axis and y-axis னு கண்டுபிடிக்கணும். So that's all we have to do. Just give me a minute.
Okay, so these are the steps. So first of all, since A and B are given, so we can find out the equation of the given line. So that is the first step. So I think Nityashree explained it quite well. So using the 2-point formula, you get that equation as x minus y plus 1 equal to 0. Okay. So next step is, what is the slope of this line? That will be again minus a by b, which is minus 1 by minus 1, that is 1. So that is the slope of the given line, that is 1. Next, you can determine the slope of the perpendicular. Okay? Slope of the perpendicular will be, since m1 m2 equal to minus 1, you get m2 as minus 1. So perpendicular, this line is going to have slope as minus 1. What is the coordinate of the midpoint? If we determine that, and we have a point and a slope, otherwise we can write down the equation of this perpendicular bisector. So how to determine the midpoint? அதுக்கு என்ன பண்ணணும், x odd average y odd average எடுத்துட்டீங்கன்னா அதான் midpoint. Since 2 points are given, 1,2 and 3,4, what will be the average of x? 1 3 இருக்கு இல்லையா, 1 plus 3 by 2 is 2. அதே மாதிரி 2 and 4 இருக்கிறதுனால, so that will be the midpoint இல்லையா, midpoint will be the average. So அதனால 2,3. That comes in the next page, I will show it to you. So the midpoint coordinate வந்து 2,3. Right? The midpoint of the given line segment. So now the perpendicular bisector has got slope of minus 1 and it passes through 2,3. So we can write down the equation of that perpendicular bisector using the slope and point formula. Y minus 3 by x minus 2 equal to minus 1. So that means x plus y minus 5 equal to 0. So since we have this x plus y minus 5 equal to 0 as a line, அதோட intercepts கண்டுபிடிக்கணும். Intercepts எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? You put x equal to 0 and y equal to 0. So when you put x equal to 0, you get y minus 5 equal to 0 or y equal to 5. So அது மாதிரி x intercept is y intercept is y equal to 5, அது மாதிரி x intercept, you put y equal to 0, you get the x intercept. So you get both the intercept values are 5. The answer is 5,5. Anybody has any questions on this? No, sir. Okay. So in the problem, if you just think and put the logical steps, one step is easier. So that's what I'm trying to say. Okay. So problem first so you just draw the graph of that, or a diagram, put a diagram and put up easier. What are the steps? Each step will be very easy. So that's how you do it. Now we go to a problem on the family of lines. Okay. So find all the equations of the straight lines in the family of lines y equal to mx minus 3, for which m and the x coordinates of the point of intersection of the lines with the x minus y minus 6 are integers. இது யாரா ட்ரை பண்ணீங்களா? So let me explain this. Given the family of equation y equal to mx minus 3. So y equal to mx minus 3 அப்படின்னா, if you put x equal to 0, you get y equal to minus 3. அதனால it's y intercept is minus 3, so it passes through point 0, minus 3. Okay, but m can be anything. M is a parameter; it is a variable. So so you can draw infinite lines passing through point 0, minus 3. So that is your family of lines satisfying this condition y equal to mx minus 3.
So all these lines in the நான் போட்டிருக்கேன் இல்லையா, ஒரு 3 or 4 lines நான் போட்டிருக்கேன், but you can draw infinite lines. Okay. So what is the other line? They given another line x minus y equal to 6. So அதை நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் x minus y equal to 6. So like I said, here also you determine the intercept at 6,0 and 0,6 and connected. So that is your line. So இப்போ என்ன கேட்குறாங்க, so which இது வந்து நிறைய லைன்ஸ் இன்ஃபினிட் லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, x minus y equal to 6 இந்த லைன் வந்து இந்த ஃபேமிலியில நிறைய லைன்ஸை மீட் பண்ணுது. பட் எந்த லைன்ல வந்து m இன்டிஜரா இருக்கணும் பிளஸ் x கோஆர்டினேட்டும் இன்டிஜரா இருக்கணும், அந்த மாதிரி லைன்ஸை மட்டும் நம்ம ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணணும். அதுதான் இப்போ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ அது எப்படின்னா determine the points of intersection between the family of lines in the given line. So இது நம்ம family of equation line இருக்கு, equation இருக்கு, given line க்கு equation இருக்கு. So இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி we can solve the two equation and get x and y in terms of m நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So அது எப்படி போலாம், y equal to mx minus 3, x minus y equal to 6. That means x equal to y plus 6. So நம்ம substitute பண்ணனால y equal to m into y plus 6 minus 3. பாருங்க நீங்க ஸ்டெப்ஸ் பாருங்க, பொறுமையா பாருங்க. y equal to அதனால you get y equal to 6m minus 3 by 1 minus m வரும். x வந்து அதே மாதிரி 3 by 1 minus m வரும். So it is simple, solution of simultaneous equation. So you get the values in terms of m. So the points of intersection are 3 by 1 minus m and 6m minus 3 by 1 minus m. இதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கீங்க நீங்க இந்த ஸ்டெப்ஸ் நான் எப்படி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு. So let me move on. If step 2 என்ன, determine the values of m for which the given conditions are satisfied. அது given condition என்ன, m and x are integers. இப்போ we know that x equal to 3 by 1 minus m. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணணும். x equal to 3 by 1 minus m அப்படின்னா, so what are the possible values of m for which m and x are both integers? So m க்கு நம்ம வேரியஸ் இன்டிஜர் வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி எப்போ xம் அதுக்கு இன்டிஜரா வரும் அப்படின்னு கொஞ்சம் நம்ம லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணணும். அப்போ வந்து 3 by இது 1 இருந்தா இன்டிஜர் வரும் டினாமினேட்டர், இல்ல 3 by 3 இருந்தா இன்டிஜர் வரும், இல்ல 3 by minus 3 இருந்தா இன்டிஜர் வரும். If it goes below minus 3 or goes above 6, it is fractionoid, so it will not be integer at all. So only if x has to be integer, the only possibility is 1 minus m should be 1 minus 1 minus 3 plus 3 minus 3. In the all value the possible. So that means if 1 minus m should be one of these four values, m has to be 0, 2, minus 2 or 4. In the all values are possible. In the 4 line தான் வந்து where this cuts, m will be integer and the x will also be integer. So we can simply write the equations. But we know that the equation is y equal to mx minus 3. Yeah? So you simply substitute m equal to 0, 2, minus 2 and 4. You get 4 equations. Y plus 3 equal to 0, 2x minus y minus 3 equal to 0, 2x plus y plus 3 equal to 0, 4x minus y minus 3 equal to 0. Okay. Is this okay? Is this any questions irukade? No sir. Okay. இது உங்க கிளாஸ்ல இந்த ஃபேமிலி ஆஃப் லைன்ஸ்லாம் கவர் பண்ணாங்களா? I do not know. சில போர்ஷன்ஸ் எக்ஸ்க்ளூடட் சொல்லிட்டு கவர் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. So then reduced syllabus அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டேன்.
So, but if you are aspiring for IIT, you can easily prepare these things. படிச்சுக்கலாம், அது ரொம்ப பெரிய ரொம்ப கஷ்டமான கான்செப்ட் ஒன்றும் இல்லை. Fairly easy. So let me come to the last problem of the day. This is on the pair of lines. Find the equation in the pair of straight lines passing through the point 1, 3 and perpendicular to the lines 2x minus 3y plus 1 equal to 0 and 5x plus y minus 3 equal to 0. So, இப்போ இந்த ரெண்டு லைன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ரெண்டு லைனே நம்ம ஜாயிண்டாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். putting as product of the two expressions, போட்டீங்கன்னா ஒரு quadratic expression கிடைக்கும். So that represents a family of lines. Represents a pair of lines, these two lines. So இது யாராவது ட்ரை பண்ணீங்களா this pair of lines problem? Nityashree, you tried. Very good. So can you explain? Yes sir. சார் கிவன் பாயிண்ட் வந்து 1, 3 சொல்லி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க சார். இப்போ வந்து நம்ம லைன் அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து லைன் 1 லைன் 2 எடுத்துக்கணும் சார். லைன் 1ல வந்து 2x minus 3y plus 1 is equal to 0 என்ற ஈக்குவேஷன், லைன் 2ல 5x plus y minus 3 is equal to 0 என்ற ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம் சார். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன் 1 வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சார். இப்போ வந்து -3y வந்து நம்ம ஈக்குவலுக்கு ரைட் சைடில் கொண்டு போகும்போது -3yலேருந்து +3y ஆகிடும் சார். இப்போ வந்து ஈக்குவேஷன் வந்து y is equal to 2/3x plus 1 ஆகிடும் சார். இப்போ ஸ்லோப் m1 வந்து 2/3 ஆகிடும் சார். இப்போ லைன் 2 வந்து y is equal to 3 minus 5x நம்ம ஈக்குவேஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறதும் m2 வந்து -5 ஆகிடும் சார். இப்போ வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் பாசிங் த்ரூ P1 and 3 பர்பெண்டிகுலர் டு அது வந்து லைன் 1 to 2க்குமே பர்பெண்டிகுலராக இருக்கும் சார். அப்படின்னா 2y plus 3x is equal to 9 ஆகிடும் சார். அப்புறமா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுமே நம்ம வந்து கம்பைன்ட் ஈக்குவேஷனாக ஆக்கணும் சார். அப்படின்னா 2y plus 3x minus 9 வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கம்பைன் ஆகும். செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து 5y minus x minus 14 அப்படின்னு போட்டு is equal to 0. இப்போ வந்து கம்பைன்ட் ஈக்குவேஷன் ஆகும் சார். அவ்வளோதான். வெரி குட்மா, வெரி குட். ஸோ இந்த லைனோட பர்பெண்டிகுலர் பாசிங் த்ரூ 1, 3 அண்ட் செகண்ட் லைனோட பர்பெண்டிகுலர் பாசிங் த்ரூ 1, 3 அது ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சு ஸோ யூ ஹேவ் டு ரைட் தி கம்பைன்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபார் தி பேர் ஆஃப் லைன்ஸ். So I'll show the solution. So the line 1 is 2x minus 3y plus 1 equal to 0. So the slope is 2/3. Line 2 5x plus y minus 3 equal to 0. Other slope is -5. So determine the equation of the perpendiculars. Perpendicular to line 1 when the slope is -3/2 and passes through 1, 3. So and the equation is 3x plus 2y minus 9 equal to 0. Similarly, determine the perpendicular to line 2. So that will be x minus 5y plus 14 equal to 0. So the pair of equations on the, so it's the product of the two. 3x plus 2y minus 9 into x minus 5y plus 14 equal to 0. So they expand panina in another. Okay. Okay. So I think we come to the end of the day's session. Okay. So we completed this analytical geometry. So the first book is over now. So we'll go to the second book in the state syllabus next class. So I think the first chapter will be matrices. So we'll start with that next week. தேங்க்யூ ராதா. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அனுப்புங்க. சார் பார்த்துட்டு தான் இருப்பார். ஏதாவது ஈ கேன் எக்ஸ்பிளைன். ஏன்னா இப்போவே அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கங்க குழந்தைகளா. தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். பிகாஸ் போக போக உங்களுக்கு நிறைய சப்ஜெக்ட் வரும்போது டவுட்ஸ் எல்லாம் அக்யூமுலேட் பண்ணிக்காதீங்க. ஆஸ் அண்ட் வென் யூ ஹேவ் டவுட்ஸ் யூ கிளாரிஃபை நவ் இட் செல்ஃப். தேங்க்யூ ராதா ஃபார் யுவர் கிளாஸ்.